Asante sana Mheshimiwa Betty. Tuko na Mheshimiwa our senator na pia chairman wa Education Committee in the Senate, Mheshimiwa Joe Nyoto. Tuko na rafiki yangu kiongozi wa Senate mzima, kijana mwenzangu senator wa Kericho, Mheshimiwa Aaron Cheriot. Tuko na my elder brother, kiongozi wetu pale National Assembly and a very articulate leader wetu pale Assembly, member for Kikuyu constituency, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Ningetaka tungekuwa na muda wa bishop wetu, lakini I've been requested to kindly recognize our bishop, my spiritual father and my very good friend, Right Reverend Bishop Maria Wainaina. Pia tuko na the employer of all the teachers in Kenya, na pia ni wa hapa Muranga, Dr. Nancy Macharia, the CEO of TSC. Mheshimiwa Rais, yangu ni mawili peke yake. Kwanza, karibu hapa Muranga sana na karibu hapa Kiharu. Na wewe Rais umekuwa wetu kabisa, kwa sababu hata hii hall iko hapa, there is no other name that would have fit that hall other than being called Dr. William S. Ruto Hall. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, hiyo msingi ya hiyo hall ni wewe umejenga. Mheshimiwa Rais, the same thing you are doing nationally. Umetuambia tuweke pesa yote katika masomo, na ndio maana na ndio mambo hiyo tunafanya. That of the budget tumeweka kwa masomo ndio tupeleke maisha ya hawa wagwana mbele. Pia najua uko na mipango mingi ya internships, umeweka pesa ya kuhaya over 8,000 interns na maneno ingine mingi sana programs umefanya za kutafutia hawa vijana kazi, wakihitimu hapa, wakienda university na wamalizie. Mheshimiwa Rais, pia hapa Kiharu tunafanya yote. Our day schools, all of them are tiled. In our day schools, which are 14,000 learners in Kiharu in our day schools. We have a program called Kiharu Masomo Bora, where parents are only paying 1,000 per term, na wale wako na remedio wanalipa only 1,000 maximum. Na pia kwa hiyo 1,000 wanakula shule lunch, na wanakula githeri 3 days and rice 3 days. Ukanyangia hapo. We have seen now calm and normalcy have returned now in our nation. We have seen now the streets of Nairobi are buoyant and busy. The Kenyans have gone about their businesses now. Rais wetu ukanyangia hapo. Don't allow the masters of violence to intimidate Kenyans. Kenyans are hardworking, kalia wale watu gumu sana. Na ya mwisho, polisi wetu tunawatolea kofia. You have been very professional, na nyinyi mumefanya juhudi ya juu zaidi kutekeleza kazi yenu. Na ile katiba mnatumia inawalinda pia. Kwa hivyo muendelee hivyo, na mimi nauliza Rais wetu, the task force that we formed to look at the welfare of our police officers, waharakishe kazi kidogo, to promote police officers wetu kiasi, waongezwe mshahara, kwa sababu wanatumikia Wakenya kwa njia ya mwafaka sana. Nikikaa chini, najua Rais wetu ametujengea hall, na mumeomba maneno kubwa. Mimi kama MP wa Kiharu, kwa sababu my nephew is here, my direct nephew, wa my elder sister Emma who is also here. Kwa sababu nyinyi wote ni my boys, hata mimi hapo pahali ya special, naona nifanye kitu. Na nitauliza Mr. Kuria. Unaona hata wametoka kwa jua wasikiza vizuri. Mr. Kuria, tafadhali kuja. Mr. Kuria, our principal. Hawa boys unajua nimekuwa hapa beleni. Najua niko na deni yenu ya gate, na tutapanga na principal. Lakini sasa hii atubo haitagoja kama gate. Mimi nataka nimalizie saa hii. Na nitawachia principal wetu hii kitu kidogo tu, afanye ka special hivi. Rais wetu najua ako na majukumu kubwa ya kuangalia hii shule, bus na mambo ingine. Hii kidogo ya mkate na kanyama kidogo nitaachia mwalimu wetu 500,000. Na Mr. Kuria, unajua wewe ni chairman ya hawa walimu wote. Mimi nakuuliza kwa heshima, hiyo pesa usinunue nayo vitabu. Na hiyo pesa isiweke kabro. Na hiyo pesa sio ya basi.
Na hiyo pesa again sio ya vitabu. Hiyo pesa nataka ijenge tubo ya hawa wagwana. Na nikiita gavana wetu hata ni test kama kuna watu wa Kiharu. Tonyorokia Kiharu. Naona hii ni national school kabisa. Our governor Irogo Kang'ata, karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mr. Rigathi Gachagua, all protocols observed. Allow me to call my deputy so that at least just 1 minute, just to introduce his name, then he just your name. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, my name is Stephen Munania, the Deputy Governor, Muranga County. It's really a pleasure to see you here in Muranga County, and we do thank you very much. Karibu sana, Your Excellency. So you can see, you young men of Muranga High, you can become Deputy Governor. He's a young person, and the reason we gave him that position is to show young people of Muranga you can become great leaders. Secondly, let me also thank Your Excellency for finding time to come to Muranga. We are so proud of your government. As people of Muranga, we shall support your government 100%. We know you are doing a great job, and we are so proud that we supported this government, and that's why we always welcome you as one of us. Let me also say, we are so privileged to be in Muranga High School, the best school in north of River Limpopo and south of Sub-Saharan Africa. This is a school that has produced some of the best brains in this republic. It continues to perform in KCSE education. We have no doubt that Muranga High School can only continue shining the best bright of education in the entire republic of this country. Thank you so much. Your Excellency, it's a fact that the Constitution of Kenya does not bestow county government roles in primary and secondary school education. But notwithstanding that fact, we have set up a small bursary to support our high school in Muranga. Before we came into the government, that bursary used to support only 875 students. But since we came into the government, we decided to expand that scheme. We are now currently supporting 22,000 Muranga students in high school. Some of the components of that bursary, Your Excellency, is number one, a program called Nyota Yetu. It targets poor, bright students. It takes them to high schools. It is still continuing. Number two, every public primary school, when they do their KCPE, anyone who gets number one, number two, number three is gifted 15 shillings to be able to transit to high school. Number three is a support program for our day schools. Anyone who passes in our day schools to transit to the university is given 10,000. And we want to announce, when you're in Muranga High School, there will be a special package for people who will perform well in all our public secondary school, whether day or boarding. If you do strategic courses that can help Muranga move forward, in particular medicine and computer science, software engineering. So we want to prod our young students to go to those areas because we believe those are crucial courses for Muranga's future, because we believe the future is in IT and also in healthcare. Let me also take this opportunity, Your Excellency, to say that you gave us a certain responsibility, which is specific to ensure that we move Muranga forward, to transform Muranga. In particular, we are doing our best to push the agenda of healthcare. Currently, 20,000 households are in a scheme called Kang'ata Care, and they are benefiting free inpatient, outpatient care through that system. They're also getting what we call last expense, and we believe that is going to help our people on matter of health care, particularly the poor households. Secondly, Your Excellency, we are one of the counties that have introduced minimum guaranteed return
for mangoes and milk. And thirdly, Your Excellence, we have an intervention that is trying to make our urban roads a little bit better through what we call Smart City program. Finally, we are happy we shall be hosting you today in Kangari to launch our free UJI program for all our ECD students. That is 42,000 of them in the entire county of Muranga. And therefore, we support you. And let me now take this opportunity to call the Deputy President of the Republic of Kenya. Oh, sorry. I was told to go direct to His Excellency. But let us now clap for CS Education, Mr. Machogu. Thank you so much. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Governor, and all the members of Parliament, and all the parents and the students. Your Excellency, we take this opportunity to thank you in a very special way for finding time to come and complete what you started years back, because we also know you were here on the 6th of April 2018, and Your Excellency, out of your efforts, we see the very magnificent building, multi-purpose hall that is unique. You cannot be able to find this in any part of the country, Your Excellency. Finally, Your Excellency, this is one of our top schools, not only in academic performance, but also in extracurricular activities, cultural, and even basketball. And we look forward to a mini score this year. They have set a target of 10.4, and I'm sure that they are going to go beyond that. Well done, Muranga, and keep it up. With me, Your Excellency, are the Cabinet Secretaries. We have the CS ICT, Erodowaro Sariut. Because of time, my sister Aris Wahome, CS Water, kindly salute my sister. Your Excellency, all my officers from the ministry, directors and directors in the region, plus in the county are also here. You can stand up. Plus the CEO, Teacher Service Commission again, all of them are here. And with that, Your Excellency, we now take the opportunity of inviting His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, to make his remarks, and invite you, sir. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, waheshimiwa mawaziri, the Chief Principal, my Lord Bishop, vijana wa Muranga High, muko sawa? God is good? And all the time? Asante sana, nimeshukuru sana kufika hapa. Hii shule ya Muranga High School, Your Excellency, nikisoma zamani Kianyaga High School, walikuwa wanatuhangaisha kutoka kwa masomo, kwa mpira, kila kitu. Na kwa hivyo mimi natolea nyinyi kofia. And I'm happy to hear that you continue to excel. Your Excellency, your support for our education system is clear to everybody. On ascending to the office that people of Kenya mandated you to, you established the Presidential Working Party on educational reforms to work around issues of CBC and other interventions in the education sector. And that is why we are asking the people of Kenya to support the government in all matters to do with education, because we need to create a firm foundation for our children. It is in that light that we request our judges to exercise judicial notice of the challenges in our education system, and more so in the city of Nairobi. Your Excellency, in the city of Nairobi, many children do not go to school because for lacking food. And the governor of Nairobi, in a very innovative and creative manner, came up with a school feeding program to feed pupils in those schools to encourage higher enrollment. It was therefore shocking that a court in this country can stop a program to feed children who have no food.
I don't know what law, I don't know what consideration. That is something that looks straightforward to everybody, that any food available from anybody is good for our children. So we request our courts, even as they enforce the law, as they interpret the law, to take judicial notice of the reality of the country that we live in. Your Excellency, since our bishop is here, we have tremendous respect for our church leaders. As practicing Christians, we submit to their authority. Bishop, when you get an opportunity to talk to your colleagues, these matters that are going on in the country, sometimes it would help if they look at the matter in context. I saw a statement, Catholic bishops asking the president to sit down with the opposition. If the bishops had taken time to study what is happening today, they would have seen it's a pattern. It has not started today. What is happening in the country is a continuation of political blackmail to get into government. My Lord Bishop, if you check 1997, that leader of official opposition created problems. President Moi brought him into government through cooperation. In the year 2007, he created problems. Mwai Kibaki brought him to government through nusu mkate. In the year 2017, he created problems, and President Uhuru Kenyatta brought him through the handshake that destabilized the Jubilee government. So what is happening today is in script. Blackmail is a crime in our penal code. So bishops, with respect, when you ask the president to sit down with a blackmailer, you are asking the president of Kenya to commit a crime. And it is good to be truthful because you are men of God. This thing is not happening in isolation. It is a script that has happened after every 5 years. And bishops, you know very well, these demonstrations have nothing to do with the cost of living. Because that very man was in government through the handshake. That time, unga was 230. We have brought it down to 170, 180. Then he did not call for demonstrations. Therefore, it cannot be about the cost of living. It is just being consistent to use blackmail, to use violence, to force the president to accede part of government. So we request our spiritual leaders to be considerate and consider all circumstances and also look at history, because history informs the present and the future. Let, as you ask president to sit with that man, look at his history. And that is why in a school like this one, when these boys are leaving, the principal will do a leaving certificate to explain their conduct for the 4 years they were here. You look at that man and look at his history, and then you can do a leaving certificate for him. And you can assure as December 25 is Christmas, all the paragraphs will have something to do with violence and blackmail. So please, let us not push our president to commit a crime. Unless we have made our laws to remove blackmail as a crime in the penal code, we'll be asking the president to engage in crime and to sit with the criminals. And that is why, Your Excellency, we want to thank you for living up to your oath of office to protect life and property. Najua Rais huyu wetu, because he is magnanimous, even after beating them, wakiwa na uhuru na kila kitu, wagali wanamdharau, wanafikiria ati wataleta fujo. Najua hapa kikwetu Kikuyuni iko wimbo inaimbwa inasema, ile mtu ambaye humjui unaweza ita yeye kama mtu. So for what has happened in the last 3 days, you know who is this man. So tuheshimiane kwa sababu heshima ni ya maana. Kila mtu afanye kazi yake, wale wamepewa kazi ya kuuliza maswali waulize. Bishops, you criticize us where we go wrong, and we accept. But always take into context
what has created the present scenario. And then you can correct us, you can guide the president, you can ask him, but you must always look at what has led to the current situation. Vijana mpo? Si nimeona Didi ametoa 500,000. Mnataka niongeze kitu? Mnataka niongeze nini? Yeah? Ati? Oh, ninunue soda. Mnapenda soda? Mnataka ile maneno mengine? Haya, mimi nitaongeza hiyo Didi, nitapeana 1,000,000, alafu niongeze na hiyo ya Didi. Kwa heshima ningetaka kuomba nyinyi zote tusimame kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asante sana Bwana Deputy President. Tafadhali tuketi chini. Mheshimiwa Deputy President, Askofu wetu James Maria Wainaina, viongozi wote, gavana wetu, wabunge, senator, women rep, wabunge wetu wa county na speaker wao, wazazi, watu wa Muranga na wanafunzi ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza wacha mimi nataka nimshukuru Mungu, ametupatia nafasi tena tumefika hapa Muranga kwa mara nyingine, Muranga County, Muranga High School. Vile mumesema, mimi si mgeni hapa tena. Hii ni mara yangu ya 3 kuja hapa Muranga, na nimefurahi sana kufika tena hapa Muranga High School. Kuna kazi nyingi tumefanya pamoja na nyinyi. Huyu chairman wa board yenu ni rafiki yangu, Bwana Kuria principal wenu ni rafiki yangu, na sote sisi ni team moja. Pongezi. Pongezi kwa jengo ambayo tumeanzisha leo. Unajua pale nilikuwa mahali mko. When I was in high school like you, I was the captain of the dining hall. Sasa leo hapa tumewajengea dining hall. Na mimi nataka niseme pongezi sana kwenu. Mtaweza kutumia hiyo dining hall ambaye pia ni multipurpose hall ya kuwasaidia kama wanafunzi wa hapa Muranga. Na kwa sababu tunazidi na kuweka pesa katika sekta ya elimu, nataka niwaulize nyinyi nyote. Mwaka huu kwa mfano, katika budget yetu tumeweka bilioni 630 kwa elimu ya watoto wetu, kuanza primary school mpaka university. Na tumefanya hivyo kwa sababu elimu ni ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Elimu ndio inaleta usawa kwa Wakenya wote. It is through education that we can create equity and we can create equality in Kenya. We can give the child of every Kenyan an opportunity to be their best. Na ndio sababu hiyo, sekta ya elimu, wakati tumechukua nafasi ya uongozi, kulikuwa na changamoto nyingi katika sekta ya elimu. Watu hawakukuwa wanaelewa CBC itaendelea namna gani. Walimu kulikuwa na matatizo ya walimu, kulikuwa na matatizo ya capitation, kulikuwa na matatizo ya universities zetu zilikuwa na madeni kubwa. Na ndio sababu tumechukua hatua dhabiti na hatua intentional, ile makusudi. Tumechukua hatua kwamba number 1, tutaongeza walimu ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu. Na sababu hiyo ndio tumewaajiri kufikia sasa, in the last 1 year, walimu 56,000 kutusomeshea watoto wetu. Ndio sababu tumehakikisha ya kwamba mambo ya junior secondary pia tumeweka
double the resources that are required. Vile vile tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa Higher Education Loans Board, na tumebadilisha ile mwenendo ama program ambayo tunapatiana badala ya grants, sasa tumebadilisha tunapatiana scholarship, kwa sababu tunataka watoto wetu, hasa watoto wetu from vulnerable families, tuhakikisha kwamba wanapata elimu by making sure that all children from vulnerable families will now get 100% scholarship in our TVET and in our universities, so that we can make sure that we carry everybody. Hiyo mpango yote tumefanya kwa sababu elimu ni ya muhimu. Hapa Muranga, mimi nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba hiyo barabara tutatembea pamoja. Vile vile, ili kuweka msingi ya sawa sawa, tumesema ya kwamba lazima pia tupange mambo ya kilimo, na nimeshukuru sana kwamba governor wenu anapanga mambo ya kuhakikisha kwamba anawasaidia wakulima. Nimesikia vile amepanga mambo ya wakulima wa maziwa. Mimi nataka nimuongezee ya kwamba mwaka huu kabla ya Disemba tutapatiana hapa Muranga milk coolers 20 ambayo itasaidia wakulima wetu. Tuhakikishe ya kwamba mambo ya kilimo ya dairy tunaongeza mapato kwa wakulima wetu kwa kuwasaidia na milk cooling facilities, so that we can increase the storage capacity, the chilling capacity, and also make sure that we can preserve our milk, and we can even ensure that we now bring on board agro-processing and value addition. Hapa vile vile nimesikia vile mmepanga mambo ya manufacturing. Mmesikia kwamba tumeweka katika mipango yetu shilingi bilioni 1 ya kuanzisha special economic zone ya hapa Muranga. We are going to gazette it and we are going to build tayari tumekubaliana na wale ambao tunashirikiana na wao, so that we make sure that as we build the county aggregation and industrial park ambaye tumekubaliana na huyu Kangata ya kwamba wataweka 250 million na tutampatia 250 million, so that farmers in Muranga County can make sure that they can aggregate, they can value add, they can process, and they can go all the way to manufacturing of agricultural products for markets both in Kenya and beyond our borders. Tuhakikisha kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Vile vile tumekubaliana kwamba agenda yetu kubwa tena ni mambo ya kuzalisha nafasi za ajira kwa vijana wetu wa Kenya. Katika budget yetu tumehakikisha kwamba iko program ya housing. Hiyo program ya housing tunataka kuzalisha ajira 1,000,000 kwa vijana wa Kenya. Tuko na program ya ICT ambayo mmesikia Waziri Eliud Owalo na yuko hapa. Tumekubaliana kila ward tutakuwa na ICT hub, mahali hawa vijana watapata ajira ya digital jobs. Tumekubaliana ya kwamba vile vile number 3 tuko na mpango ya export ya labor. Leo asubuhi nilikuwa na waziri ambaye anahusikana na mambo ya UAE. Hapa rais wa Germany alikuwa hapa akatuuliza mambo ya vijana wa kufanya kazi. Marekani wanahitaji vijana wa kufanya kazi. Canada wanahitaji vijana wa kufanya kazi. Our program is to export between 500,000 and 1,000,000 jobs abroad, so that we can increase the amount of remittance that come to Kenya, and we can create opportunities for the young people of our nation. Hiyo mpango yote tumeweka katika budget yetu, ile enablers ambayo itatusaidia sisi kutekeleza wajibu huo, kwa sababu hawa vijana tunawasomesha, lazima vile vile tufikirie wakitoka shule watapata kufanya kazi gani. That is why we are now thinking across from making sure that we build capacities in our schools, in our colleges, in our universities, but also provide a pipeline
for jobs so that our young people can get employment and they can make meaning of the education, the knowledge, the skills, the competencies they have acquired as they go through school and college and university. Hiyo mpango yote watu wa Muranga tunataka tushirikiane, tufanye hiyo kazi pamoja. Kazi zile zingine zote ya maji tumekubaliana, maji ya Muranga tuko na almost 5 different initiatives ya maji ya hapa Muranga. Na nataka niwashukuru watu wa Muranga kwa kutusaidia maji ya Nairobi. Saa hizi tunakamilisha ile inaitwa Northern Collector Tunnel ambayo itatufikishia maji Nairobi, na tumesema kwa sababu mnatupatia maji Nairobi, pia na nyinyi tutawasaidia mkunywe maji Muranga, because we want to share the resources that we have. Vile vile mimi nataka muelewe ya kwamba katika hii mpango pia agenda yetu kubwa ni ya matibabu. Mimi nataka nishukuru governor wenu, amefanya mpango mzuri, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Muranga tumekubaliana tutafanya partnership kati ya national government na county government, hasa katika primary health, na kuensure na kuhakikisha ya kwamba matibabu yanapatikana mashinani. Community health workers, community health promoters ambayo wako mashinani, tumekubaliana tutawapatia equipment, na number 2 tutasaidiana na county kulipa mishahara yao, ndio tuhakikishe ya kwamba wana support mambo ya afya kutoka mashinani. Na tumesema kila nyumba 100 kuwe na community health promoter mmoja, muuguzi mwenye atakuwa na equipment, anaweza kukuja kukupima, apime sukari, apime pressure, kama uko na homa kidogo akupatie Panadol, usihangaike kwenda hospitali, ipatikane hapo nyumbani. Ndio kila mtu tuchangie katika kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya bila ya kuhangaika na kutafuta matibabu. Tumekubaliana watu wa Muranga? So tunataka tushirikiane hivyo, tufanye kazi hivyo pamoja ili tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile mpango tumeweka ya kubadilisha na kutransform nchi yetu ya Kenya haiwezi kusimamisha na wapinzani wetu. Wale wapinzani kazi yao tunajua watafanya kazi gani, lakini kazi ya kuendesha maneno ya nchi na kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika, sisi tumekubaliana. Serikali ya kitaifa tumehakikisha kwamba kama ni wabunge wetu tumemalizana na wao, tumepatiana pesa ya wabunge wote, kina Ndindi Nyono na wale wengine mufanye kazi ya wananchi. Tumetoa pesa yote ya counties, hakuna deni hata shilingi moja county yoyote inatudai. Mwaka ile iliyopita tulivuka mwaka na madeni ya counties, lakini mwaka huu tumesema hatutaki deni ya mtu, tumepatiana pesa yote for all our counties. County government sasa watekeleze wajibu wao, wafikishe ile services yao kwa wananchi. Na mimi nashukuru governor wenu anafanya bidii sana. Huyu mungwana Irungu wa Kang'ata wa barua. Sasa siku hizi andikangi barua kwa sababu kazi yote iko sawa. So mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutahakikisha ya kwamba Kenya iko salama. Sisi ni nchi ya demokrasia, sisi ni nchi ya amani, hatutaki fujo, hatutaki vita, na hatutaki mtu yeyote atuletee fujo ama vita, because we do not have time to fight as citizens. We want time to work on the economy and to make sure that we grow our country and make sure that we live in a prosperous country. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu bado niko na shughuli nyingine. Vijana wa Muranga, wazazi wa hapa Muranga High School, tumefanya mambo mingi pamoja na nyinyi. Nimepatiwa orodha mrefu hapo sana ya mambo bado mnahitaji. Na kwa sababu nimefika hapa leo, huyu Mwaura hakunipanga vizuri, hakuniambia iko kazi ya kufanya. Aliniambia tunakuja kufungua dining hall. Lakini kwa sababu nimefika, nitapanga huyu Machogu atawaletea milioni 10. Mwanzie hapo. Mwanze hapo msukume, alafu nitawapata mbele. Si ndio? Si huyu Mwaura atanitafuta kama kuna maneno? Na huyu Kuria si rafiki yangu atanitafuta kukiwa na maneno?
So tutaanza hapo, alafu nitajua na nitaelezwa progress ya vile mnaendelea. Nimesikia kuna asbestos, nimesikia kuna maneno ingine, na ule Wainaina, ule president wa council ya hapa, huyu jamaa huyu amesema ya kwamba basi iko na mguu iko puncture ama nini. So nitawaongezea basi ingine moja nitume, ndio sasa muendelee na kusukuma hiyo maneno. Si mtajipanga hapo? Lakini basi ya kwenda Mugoiri Girls, hapana. Basi ni ya kwenda ile mtu huyo alisema. Huyu Wainaina alisema mnataka kutembea Kenya, mjue nini inaendelea na mpange mambo yenu ya masomo. Kwa hivyo asanteni sana vijana wa Muranga, asanteni sana wazazi, tushirikiane na viongozi wote na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, Your Excellency. With your permission, Your Excellency, allow us to go to the next session.